अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। सागर के देव को, वरुण को नमन। शम्भो वरुणः, शम्भो वरुणः। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। They have not come across much Indians as such. So there are some misconceptions for most of the people about the lifestyle, especially the curry and the house would smell bad. And ഒരു ഫ്രണ്ട്, മലയാളി ഫ്രണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാത്യു സാറ് അല്ല ഇവിടെ തന്നെ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോരം പേരാണ് റിഡൻഡൻ്റ് ആകുന്നത്, അന്നേരം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്യു സാറ് ജോലിക്ക് നോക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. It is a job for UK or US people with the defense background. You don't stand a chance at all. So I got frozen for a moment. Then I thought how to react to this person. And I am a new person who has just come. So I simply took my papers back and walked off. I didn't want to make a scene. It will be nothing less than the raw research and analysis wing. Then I thought, oh my God. He gave me a number. Gave me a number you can call raw direct. So I called raw from here. Jawaharlal Nehru, B.K. Krishnan, defense minister. ഇവർ നടന്നു വന്നു. എന്തോ പുള്ളിക്ക് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിന്നു, പുള്ളി നിന്നു. തും ഹിന്ദി സമജ്തേ ഹോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഞാൻ ഹിന്ദിയിലൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു, ഞാൻ സാർന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഉമ്ര. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നമ്മൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചപ്പോഴൊന്നും അത് ഉമ്ര എന്നുള്ള വേർഡില്ല. അതിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് ദ നേവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ്, we would not have achieved this state of excellence in the Navy if Joseph was not involved. The caption was, a retired Indian naval officer makes our Navy a smart business. So all those things I mean, were not very much appreciated. And that was our Kochosep Chittilapalli. So I told Kochosep, there is no person more qualified than you to do that inaugural thing. So Kochosep said, Mathew പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമസ്കാരം, ഞാൻ സിന്ധു പുനൂസ്. നമ്മുടെ മലയാളം FM-ന്റെ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും എന്ന അഭിമുഖ പരമ്പരയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കമാൻഡർ ജോസഫ് മാത്യു ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിയിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ VRS എടുത്ത് ന്യൂസിലൻഡിലെത്തി ന്യൂസിലൻഡ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൽ
ബിസിനസ് എക്സലൻസ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന കമാൻഡർ മാത്യുവിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. എനിക്ക് അങ്കിളിനോട് വളരെയധികം ബഹുമാനം തോന്നുന്നു അങ്കിളിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ വരുന്ന ഇമിഗ്രൻസിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും 20കളിലും 25 വയസ്സിലുമൊക്കെ അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വരികയും കരിയർ അവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്കിളുടെ കേസിൽ 50-ാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കമാൻഡറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റികളും ഉണ്ട്. വിവിധ തരം പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിൽ നാട്ടിലും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചു. കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ 50-ാം വയസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ വരാനും ഇവിടുന്ന് ഒരു കരിയർ പടുത്തുയർത്താനും ധൈര്യം കിട്ടിയത്? ഒന്നൊന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങളോട്? ഞാൻ ന്യൂസിലൻഡിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ മകളുടെ മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ലാൻഡപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായത് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ മെഡിസിന് മാത്രം അഡ്മിഷൻ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് ടു റൈറ്റ് എൻ എക്സാമിനേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ ന്യൂസിലൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അതിന്റെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് ഹർ ടു join for BSc Health Science because we were advised BSc Health Science has got the same syllabus as the medicine first year syllabus. So we wanted to try how it would suit. So she took admission for BSc Health Science, and then I told her we will wait for 1 term and see how it works. So after about a week or two, I asked her, how is it going? She said, Appa, I can't understand even a word of what they say because their accent is so different. But otherwise she said, it's okay. എനിക്കൊരു സാഹചര്യത്തില് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, സ്കിൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വേനോർത്ത് വൈ നോട്ട് ഐ യൂസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിച്ചു. ഇനീഷ്യലി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങേര് പറഞ്ഞു, മൈ 2 sons are away, so I will give you the rooms, initially to stay for 2 weeks. By the time you will have to arrange for something. അപ്പോൾ വീട് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. ഞാൻ ചിലതൊക്കെ കണ്ടു. അവർ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും, ഓ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൺ. അപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I thought there is something wrong. Probably my accent. They make out that, I'm an Indian. So I asked David, my friend, is there any misunderstanding വല്ലതും ഇന്ത്യൻസിനെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? Then he said, in the North Shore, we were living in the North Shore. North Shore, not many Indians, very few, and many of the Indians are from Fiji Indians. They have not come across much Indians as such. So there are some misconceptions for most of the people about the lifestyle, especially the curry and the house would smell bad. And then I thought, okay, I will try some known English people, probably
So I found one house, very good, reasonably good house, owned by a Chinese man. So I contacted him, and he straight away offered the house. അപ്പോ വീട് കിട്ടാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ? എന്നിട്ട് ഞാനിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു CV എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കി, ചെറിയ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ചില ജോബ്സൊക്കെ, അത് there was no response. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഹെറാൾഡിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫോർ എ naval advisor, sort of. That was the description of the job. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഇതെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു CV ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, മലയാളി ഫ്രണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാത്യു സാറ് അല്ല ഇവിടെ തന്നെ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോരം പേരാണ് റിഡൻഡന്റ് ആവുന്നത്, അന്നേരം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്യു സാറ് ജോലിക്ക് നോക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വളരെ ഡിസ്കറേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നു അതല്ലേ? എനിക്കത് ഞാൻ ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡേവിഡിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹൗ ടു പ്രൊസീഡ്, ഞാനൊരു CV ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, see, if you go to ferry building in the city, there are some job agents or recruiters പോലെ അതുപോലെയുണ്ട്. അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they will give you all the things. So I just prepared my CV, new CV and all, and then went to ferry building. Then that guy went through the thing. Oh, you are from India. Your qualifications are from India. Do you know which job you are applying? This is in the Royal New Zealand Navy. You don't stand any chance. This is normally people from UK or USA, if not from New Zealand, because many people are not there in New Zealand at the senior level. So it is a job for UK or US people with the defense background. You don't stand a chance at all. So I got frozen for a moment. Then I thought how to react to this person. I am a new person who has just come. So I simply took my papers back and walked off. I didn't want to make a scene. And I wouldn't have been successful also if I had made a scene there. Then I thought, why to get anybody's opinion? I have prepared my CV. They have given the address to send it. So I sent my application in post. And നേരിട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് നേവിക്ക് അയച്ചു. നേരിട്ട് in post. But then I had a doubt. In postil ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് whether it would be discarded or so. So there was some phone number. ഞാൻ അവിടെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, I have sent an application. Can you confirm it is received? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, let us check എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് they said, oh yeah, okay, your application has been received. അപ്പോൾ അങ്കിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കിട്ടി എന്ന് അവര് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് ധൈര്യമായിരുന്നു അങ്കിളിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസിലൻഡ് ഡിഫൻസിലേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ? ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നേവിയെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. The total number of ships were in such a small number compared to the responsibilities I was holding on a daily basis in India. In the Naval
naval ports. Because I have held the position of the technical head in Southern Naval Command. And Southern Naval Command is one of the three commands of the Indian Navy, Western and Eastern and Southern. And as the head of the technical division, I was responsible for few fleets of ships, whereas New Zealand Navy had only one fleet of the ship. And another interesting thing I found is the big ships they had, the New Zealand Navy had, were all Leander class frigates. And Indian Navy had also bought Leander class frigates, and we had two fleets of the ships, like 4 ships in each. So I thought that would be a very big plus point for me. Anyway, I was just waiting for a few more days, and then I got a letter. You are called for an interview, so and so time, so and so thing. So I went. I used to dress always very formally, so I just went, and then I found what that guy at Ferry Building, that agent said, all were, from UK or US. from UK or USA types, and some people were from New Zealand Navy also. So I thought I don't stand any chance anyway. So I thought I will undergo at least for an experience. So I was probably 7th or 8th, something like that. I went inside, and then they started telling me, see, we don't have any missiles. You had been a missile specialist in the Indian Navy. സിവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മിസൈൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ട് അവര് പറയാണ്. See, our Navy is that way very simple compared to what you had been experiencing. But before we can make a decision about you, please write down. They gave me a white paper and a pen that you can sit away and write down what you will do for the New Zealand Navy in case you are selected. I went and sat down, and I think they did not call anybody, I think, during that time. Anyway, I wrote a full paper. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കൻസിനും ഈ എക്സാമിനേഷൻ കൊടുത്തു? ഇല്ല, അതെനിക്കറിയില്ല, because I don't. Anyway, I think after I gave, only they called anybody. So they were discussing something amongst themselves. So others, all people were called, and the interview was there. But then I thought, this is maximum what I can do, and rest is all God's grace. So I went back, and there was nobody at home, and the phone was ringing. So I took the phone. I'm the president of the interview board you just attended. Then I became so upset because he may be very polite to tell me, I said, I understand. Better luck next time. That's what I... Then he said, no, you are mistaken. In fact, all the interview board had marked you as the top. And then there was no need for us to further, wait for announcing this. So I called you excitedly
just to ask you, when can you join? Oh, wonderful. So I couldn't believe for some time, I couldn't believe at all. When can you join? So I thought, 2 weeks' time? I said, okay, that's fine. So I went after 2 weeks. I got a very welcome atmosphere. I was introduced to the staff and all that. And they said, because you were holding such critical positions as the Deputy Director for Weapons and Equipment of the Indian Navy, and at this stage you have come to us, we require a clearance from the government of India, because you have not discussed this thing with the government of India, because there may be, some Conflict of interest. concern. So I said, do you want me to do anything? No, this is between New Zealand government and the Indian government. So I was waiting, and after 1 month, they said, from India we didn't get any response so far. So I was a bit worried. In the meanwhile, I asked at home whether any police people came for, I thought it is something like police clearance. I said nothing, nobody came. And then I was speaking to a friend of mine, and he was telling, what are you talking about? You are getting such a position in New Zealand Navy, and it will be just the policeman who is going to take your clearance. It will be nothing less than the raw research and analysis wing. Then I thought, oh my God, then what is happening? I don't know. Then he said, you have not got it for till this time. He gave me a number. Gave me a number you can call RAW direct. So I called RAW from here. And then I said, I am Commander Mathew from New Zealand. And he said, oh, are you Pilot Captain Joseph Mathew? I said, yes. Oh, I am so sorry. Your clearance was done actually few weeks back. But unfortunately, that file was wrongly placed in unimportant group. So I asked, so what does it mean? No, I will send it now. We are sending it to the New Zealand government. That's how I got it. So obviously they have cleared. I don't know what they have written, and that I don't know. But whatever, both the governments were happy. There was no objection. അങ്ങനെയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പം ഇതൊരു പെർസിവറൻസിന്റെയും നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെയും ഹാർഡ് വർക്കിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. അങ്കിള് ഈ സമയത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തുകയും മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായിട്ടാണ് എത്തിയത്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അതിന്ന് ഇത്രയധികം ഹേർഡിൽസ് ഒരു കേക്ക് വോക്ക് പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും പൊരുതി നേടി ഇവിടെ എത്തി. എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റികളും ഒരു കമാൻഡറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫും വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു രീതി എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് അങ്കിളിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്ന് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പഠനം പോലെ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഡേവിഡിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ഐ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫുഡ് ബൈ ദം. ദർ വാസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഐ തിങ്ക് മൈ ഡോട്ടർ ഡിഡ് നോട്ട് കുക്ക് എനിത്തിങ്. ഐ തിങ്ക് we bought something. There was a dairy nearby, so we bought some food from there. There was a Pakistani boy who was working there, so he used to buy things for us and all. That way it went on. Then Vimla reached and we started resuming our normal life. But then for a few weeks she was there, and then she was telling, see, നമ്മൾ എന്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ്, ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അവിടെ ഇൻഫാക്ട് വി ഹാഡ് സം എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഡ്രൈവറും ഗാർഡനറും പിന്നെ വീട്ടില് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന. ഇൻ ദ മീൻ വൈൽ we got adapted to the life here. And 1 year passed. Then I was going through the newspapers, some statistics about the small businesses, small and medium businesses in New Zealand. And that raised a lot of interest in my mind, because I have done, after leaving Navy, when I started my consultancy company, I had made a proposal in India that the industrial loans were given to people just based on the political affiliations, not according to their merit or interest or capability for running the business. So it should not be done. And it should be done only after a training. They undergo a training, basic training, to understand what is a business, what is finance, how to manage, and that time for the waiting time for cutting even your income and expenditure and all those things. People don't know. Then I thought, why not I make a class for community education people. So my office was in Devonport, and on the way, my house was in Hauraki Corner. So on the way, I found the Takapuna Grammar School. So I went and asked the community education person there, see, there is a need for people to be trained or given some information about this, because 86% of the businesses straight away fail. And so they said, can you make a syllabus? I said, yes, I can make a syllabus. And within a few days I made a syllabus. I started a class there. So I had a background in India, because I had finally made a legal constraint for the industrial loans that people should undergo a training, then only they would be eligible. That was called the Pradhan Mantri Yojana, something. Pradhan Mantri Yojana. Now, then the problem came. How to educate so many people? There are so many applicants for this. And without this qualification, loan will not be given. So I said, we will train. I can make a syllabus. And then we approached KITCO. KITCO, you know, Kerala Industrial and Technical Consultancy Organization. Because KITCO managing director was a friend of mine, Dr. Ramaswamy. So he used to say,
Commander, you just say and you get it done. So, but he said, I cannot run it for the entire state. It was for Kerala state. And I said, Dr. Ramaswamy, what can you do? You are the consultancy organization. He said, shall I suggest something? I can do in so and so places, we have this thing, that thing, you know. But some districts I just can't do. I said, which are the districts? So he said, Kottayam, Koilon, Alapi, Malappuram, and Palghat. I have no facility to run courses there. Then he said, Commander, why don't you do it? So I said, I don't have such infrastructure for conducting training, but if you want me to do, I will do it. Then officially we got the government to agree. See, this had some investment also required, because we used to give tea and coffee and snacks and all to these people. In my suggestion, all those things were there. So these 5 districts I conducted training. What I did is, like the first training, I got a successful entrepreneur, and that was our Joseph Mathew. So I told Joseph, there is no person more qualified than you to do that inaugural thing. So Joseph said, Mathew പറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ he came and he said, I started my business with 5 stabilizer on a cycle and all those things, and now I don't know how many vehicles I have. All those things. It was very encouraging. So I found somebody, not up to Joseph, but somebody who is doing very well in that district. So I could get the information from the district industries office and all. And I selected a venue for each district and made the industries director in that industries, general manager or somebody that state, that district to inaugurate. It was a function. I got some photographs. I can show you something. In Alapi, I think they wanted a group photograph. They wanted, and there were something like 40 people. So, anyway, so I had that experience. So this went on. Then the news started going around. There is a course here and all those things. Then people started. Then somebody said, why don't you contact the university? And there is a division in the university called continuing education. So this is the way you conduct this. This is a very good course to be run by the university. So I went to the university, Auckland University, and they said, some strictures for the syllabus and the method. Now, the problem is you can't do it in the university like evening classes and things like that. So what I did was, on Saturday, I think I was doing from 9 o'clock to 1 o'clock, then 2 to 4. So something like 5 hours and 2 or 3 weeks, and the course was complete. So the university wanted me to,
after the first course was run, they wanted a favor. They said, "Why don't you run a parallel course?" I said, "I don't have any days because I am working." Then they said, "With due apologies, can you run a course on Sunday?" So for some time, I ran parallel courses for Sunday also, because in a class there was a restriction of 24 people. So always we had more than 24. അപ്പോൾ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ജോലിക്ക് പോകും, റെഗുലർ ജോലിക്ക് പോകും. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ടീച്ചിങ്ങും ആയിരുന്നു. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ടീച്ചിങ്. പിന്നെ അതേപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ലൈക്ക് എഡ്ജ്വാട്ടർ കോളേജ്, ഒരു യുവ കോളേജ്, Rutherford College. So these were all far away from my place. So I couldn't conduct, I think, evening classes because there would be a number of travels, you know. So for them also, I continued the same system after the university classes were over. Then, in fact, I was working for quite some time, all 5 days. But I enjoyed. So ഇത് ഇപ്പം നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, അങ്കിളിനുണ്ടായിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫറബിൾ സ്കിൽസ് ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാര് നമ്മുടെ ജോബ് മാർക്കറ്റില് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത് അതാണ്. ഒന്ന്, ട്രാൻസ്ഫറബിൾ സ്കിൽസ്. അങ്കിളിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ 30 വർഷക്കാലത്ത് നാടിനെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അവിടുത്തെ ജീവിത രീതികളും ഇവിടവുമായിട്ട്. അവിടെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ we meet all the good friends that left over there. Like ജോസഫിനെ പോലുള്ള അങ്ങനെയുണ്ട്, കുറെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ. ബട്ട് ദെൻ I don't really feel excited because I got so many friends here too. You know, various activities are there. So I don't, nowadays I don't miss much because here ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ ഒരു പാഷൻ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്? What can I do, you know, for people? Then I found the Citizens Advice Bureau. So the Citizens Advice Bureau in Glenfield was a place I thought it is close to my home too. So I started there. And then there was a JP coming in there. Justice of Peace. Justice of Peace. He was an old man, and then he was telling, they called me Joseph. Joseph, you would make a better JP than me. He was joking, but that was the kindling of that thought. Then I said, no, I have never thought about it. Then they made a proposal, but that is not the official way. So official way, the local MP had to do so. Local MP was our external affairs minister, or foreign minister, let me call foreign minister Mori Mukkulli. He was there. Anyway, it is the normal process. So there was an interview with one representative of the Justice Ministry, and then one senior Justice of the Peace. By the time, you know, they see all the documents together, and then they conduct an examination online. After that exam also is completed, then
they say, okay, you'll have to do the swearing in the district court. So then the family also invited for the swearing in ceremony. And after that, it is there. But now they have given so many JPs. So I think it has become a very routine thing. അന്ന് അങ്കിൾ ആയ സമയത്ത് അങ്കിൾ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മലയാളി JP. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇത്രയും നേരം അങ്കിളിനെ കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു, അങ്കിളുടെ എടുത്തു പറയത്തക്കതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഒരു പക്ഷേ ശ്രോതാക്കളും എന്നോട് യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുമ്പോൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അങ്കിളിനെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഈ പ്രായത്തിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോഴും പഠനം തുടരാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സും അതിനോടനുബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഉള്ള അങ്കിളുടെ പാഷൻ, കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ഇതിനോട് പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്കിളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈല് വായിച്ചപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പോലെയും രാജു നാരായണസ്വാമി നമ്മുടെ പഴയ കലക്ടറിനെ പോലെയൊക്കെ പഠിച്ചിടത്തെല്ലാം 1ാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും. ഞാൻ പഠിച്ചത് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിന്റെ ആ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹൈസ്കൂൾ, ജനറൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട്. അത് എൻ്റെ ആയിരുന്നു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും. പിന്നെ ഹൈസ്കൂളിലുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും നേവൽ NCC ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വന്നത്. ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റിന്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ. അപ്പൊ 24 യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ആ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഒരാളെ ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓവറോൾ ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റ് അത് എനിക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടി. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഹൈസ്കൂളിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണല്ലോ ഇത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സീനിയർ ഡിവിഷനായി. സീനിയർ ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ. പക്ഷേ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സീനിയർ ഡിവിഷന് ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫോർ എൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ഡെറാഡൂൺ വേണം എന്നുള്ള. കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്കാണ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പം അന്ന് മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് PM സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അന്ന് തനിച്ച് പോണേ അവിടെ വരെ. അപ്പൊ ഞാൻ മദ്രാസ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. നെർവസ്നെസ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഒരാള് വന്നിട്ട്, ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡെറാഡൂൺ? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഹൗ കം യു നോ? പറഞ്ഞ്, ഐ സോ യുവർ ബാഡ്ജ്. അതായത് അതിനു മുമ്പ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള NCC ബാഡ്ജ് അത് കണ്ടപ്പോ പുള്ളി, അപ്പൊ ഐ എം PM സയ്യിദ്, ഐ എം ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ്. അന്നത്തെ മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ബിക്കെയിം വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാത്യു കുറച്ച് മലയാളം ഇതാണ്, ബാക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, പക്ഷെ വെരി ക്ലോസ്. എനിക്ക് ഡൽഹി ഒന്ന് കാണണം. താജ്മഹലില് മൂൺലൈറ്റില് ആ താജ്മഹലിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നിട്ട് അതൊന്ന് കാണണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സയ്യിദ് ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സയ്യിദ് പറഞ്ഞു, ഐ എം നോട്ട് മേക്കിംഗ് എ ജോക്ക്, ഐ എം സീരിയസ്ലി ടെല്ലിങ് യു. അപ്പൊ ഐ എം സീരിയസ്ലി ടെല്ലിങ് യു. എന്താ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാ, അന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിന് പോയിട്ട് 1 മാസമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്. തണുത്ത സമയത്ത് ജനുവരി 26 ടെന്റില് അതൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് റിട്ടേണും അവർ തന്നു. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വെച്ചൊരു പാർട്ടി, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പാർട്ടി, പിന്നെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ VK കൃഷ്ണമേനോന്റെ പാർട്ടി,
ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടി, അത്രയും അതൊക്കെ കിട്ടി. സഹിച്ചെങ്കിലും. മാത്രമല്ല നെഹ്റുവായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഈ പാർട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പോകുന്നതല്ലാണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പരേഡിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പിന്നെ ആർമി ചീഫായിരുന്നു അന്ന് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, അയാളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, വി കെ കൃഷ്ണൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഇവര് നടന്നു വന്നു. എന്തോ പുള്ളിക്ക് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിന്നു, പുള്ളി നിന്ന് ഹിന്ദി സമയത്തോ ചോദിച്ചു ആദ്യം. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എക്സൈറ്റ്മെന്റും എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഹിന്ദിയിലൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞു, ഞാൻ സാർന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഉമ്ര. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നമ്മള് ഹിന്ദി പഠിച്ചപ്പോഴൊന്നും അത് ഉമ്ര എന്നുള്ള വേർഡില്ല. അപ്പൊ വി കെ കൃഷ്ണന് ചിരി വന്ന് വേറെ പറഞ്ഞു ആസ്കിങ് യുവർ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്നേരം 14 ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പേടിച്ചിങ്ങനെ 13 എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിയോട്. ഏതായാലും എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അത് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നേവിയില് ചെലവഴിച്ചിരുന്ന കാലം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും വളരെ കൗതുകമാണ്. അവിടുത്തെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാം പറയാൻ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ സമയമില്ല എങ്കിൽ കൂടെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായി തോന്നിയ നിമിഷം ഒന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങളോട്? എന്റെ ചില അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഷിപ്പ് INS വിക്രാന്ത്. വിക്രാന്ത് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറാണ്. 1500 ആളുകൾ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 150 ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ട്. 10% ഓഫീസേഴ്സ്. എന്നിട്ട് ഈ വിക്രാന്ത് ബീയിങ് ദ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നേവി, എല്ലാ ദിവസവും വിക്രാന്തിന് പാർട്ടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ, ലാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ്, ടേക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം എടുത്തു. ഈവൻ ദോ നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വഴിതെറ്റിപ്പോവും റൂമിലേക്ക് പോകാൻ. അത്രയ്ക്കും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യം. ആൻഡ് വിക്രാന്ത് റിയലി ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ബോർഡ് വിക്രാന്ത് റിയലി ഗേവ് എ ബിഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ മൈ സർവീസ് ഇൻ ദ നേവി. പിന്നെ another thing was getting selected for the staff of Naval College of Engineering. Naval College of Engineering, Lonavala. Before that, I was sent to 3 IITs. I passed from Regional Engineering College, or now known as National Institute of Technology. REC. During REC. During my time, it was 5 years engineering. And that too with merit scholarship, and I had no fees. Actually, my father had some tough time. I was getting worried, but then scholarship I won the scholarship. And this thing. Then after passing from all these things, I was sent to IIT Kanpur, IIT Kharagpur, and IIT Madras. 3 IITയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. Only few months, special courses. And I was very glad to teach professors in Naval College of Engineering. I mean, officers from 7 countries, including India. There were naval officers from India, Sri Lanka, Ghana, Nigeria, Ethiopia, Iran, Iraq. For 7 different. It was very interesting. അതൊരു മറക്കാനാവാത്ത, ഇപ്പോഴും അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അല്ലെ. ഇത്രയെല്ലാം നോളജും എക്സ്പെർട്ടീസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ന്യൂസിലൻഡ് നേവി ബിസിനസ് എക്സലൻസ് മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത് അങ്കിളിനെ ഇവിടെ പ്രൈം ന്യൂസ് ടിവിയിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫീച്ചർ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ? അതില് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് ദ നേവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ്, വി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ്
achieved this state of excellence in the Navy if Joseph was not involved. Oh. പക്ഷേ that had certain repercussions on me because some of the officers were not very happy. And on top of that, the documentary TV1 had shown that the caption was, "A retired Indian naval officer makes our Navy a smart business." So all those things, ചിലരെ were not very much appreciated. I felt a bit bad about it anyway. And I didn't have, these are the words from the Deputy Chief of the Navy and from the TV1. And I had no part to play in that, those things. ഇപ്പോൾ 80ലേക്ക് കാലൂന്നി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതെ. അങ്കിളിനെ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് എന്താണ് ഒരു പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഇതുവരെയുള്ള കരിയർ ജേർണിയിൽ നിന്നും പറയാനുള്ളത്? നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. വി ആർ നെവർ below anybody. For example, there is a European organization. It is called Probus Club. Probus Club. For the last 40 years, it was functioning in New Zealand. And there was always the president who was a European. Even though practically the whole members were Europeans. And a few years back, I was invited to that club for speaking on some subject. And then the president then said, why don't you join the club? Oh. So he was so sincere. He did not think on that moment that I'm not a European. And I said, there is no problem. I'll join, and probably because there are ladies also, I would make my wife also a member. And we became the first non-European members in that club. The 40th year of the club was last year, and I was unanimously elected as the president, the first non-European president of that organization. And there were resistances, I know. There were some people, some old people trying to find fault with non-existent things, and every time I have reasoned out and make them shut up further. We should keep our confidence always. വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വൈസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇമിഗ്രൻസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും, സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും, കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കാം നമുക്കൊരു പക്ഷേ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് വിടാതെ മുറുക്കി പിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു മെസ്സേജോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ഈ ടോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് അങ്കിളിനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനെന്നറിയാം. എങ്കിലും ഇത്രയും സമയം വളരെ വിശദീകരിച്ച് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും ഏത് പ്രായത്തിലും ഏത് സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വിജയിക്കാം, നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൈവിടാതെ മുൻപിൽ കാണുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കഴിവതും ഗ്രാബ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾ സ്വയം തന്റെ ഇടം ആർജിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം. മലയാളം FM-ന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ നന്ദി, സന്തോഷം. Thank you very much, Sindhu. You had been so articulate and cooperative, and I understand Mr. George Chiran is
also giving you all the technical support. And thank you to George also for patiently tolerating me for this long. Thank you once again.